Happy Independence Day to all. Thank you. ஆன்றோரே சான்றோரே என்னை போன்றோரே அனைவருக்கும் சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள். 75வது சுதந்திர தினம். அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பது இல்லையே, உச்சி மீது வானெழுந்த போது அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பது இல்லையே. Friends, today's National Handloom Day. First National Handloom Day was organized by Prime Minister Mr. Narendra Modi in August 2015 at Chennai. It was elected to recall the Swadesi movement. Today we are celebrating 7th National Handloom Day. It was launched to express gratitude to the weavers, to generate awareness among public and contribution to the socio-economic development of the country. About 70% of handloom weavers and allied workers are women. Handloom industry is one of the largest and oldest industry in India. So let us all support our handicraft and handloom product. Thank you. திருக்குறள் எழுதியவர் யார்? திருவள்ளுவர். அகட முகட எழுத்தெல்லாம் ஆதி கோபம் மொட்டை உலகு. செலவத்துள் தள்ளம் செவிச்சலம் அச்சலம் செலவத்துள் இல்லம் தலை. பிறவி பெருங்கடல் நீந்தவர் நீந்த எதுவனி செய்தார். தீனால் சுட்டுப்பொன் குள்ளாடும் மாதன் நாயினான் திட்டப்படு. உழுக்கும் விழுப்பம் பெறலாம், ஒழுக்கம் ஊடினர் ரொம்பப்படும். துப்பாக்கு துப்பாய துப்பாக்கி, துப்பாடுக்கு துப்பாய தூமலை. இனிய உருவாக இன்னாத கூடல் அணியிற்கு காய்க வந்துட்டு. நந்தி மதிப்பது நன்றென்பது அல்லது அன்றே மணப்பது நன்று. எப்பொருள் ஆரியார் வேட்கைப்பொருள் அப்பொருள் மேற்பொருள் காண்ப அறிவு. பெருமை உருவடர் ஆற்றுவோர் ஆட்டின் ஏறுமுடன் அடிமை உடல் செயல். தேங்க்யூ மேம். Hi, happy Independence Day to all. Two people who is our strength of our country. Military and farmer. I dedicated this Independence Day to all the military and farmers. Thank you. मम्मा के रोटी गोल गोल, पापा के पैसे गोल गोल, तुम भी गोल हम भी गोल, सारी दुनिया गोल मटोल. Hi everyone, good morning all. Today I am going to talk about India's first freedom fighter, Pulithevan. Pulithevan was born on 1715 September 1. His parents' name was Chittar Buddhadevar and Sivakarnam Nathiyar. He was also the ruler of Nerkattum Cheval. He was the first freedom fighter. He started the freedom fight in 1750 till 1766. He was the only king who fought for 16 years continuously. Thank you. Good morning everyone, respected teacher, principal and my dear friends. My name is Mahanya, grade 2, Anantaveda International School. Today I am going to talk about Independence Day. Independence Day is the celebration of freedom. India got independence on August 15, 1947. It is our national festival. To celebrate Independence Day,
To celebrate Independence Day, the national flag tricolour is hoisted, then national anthem is sung. On this day, we should remember our great leaders like Mahatma Gandhi and others. Wish you all a very happy Independence Day. Jai Hind. खूब लड़ी रानी हो तो झांसी वाली रानी, खूब लड़ी रानी हो तो झांसी वाली रानी. Good afternoon, ma'am and friends. I just draw this flag and flowers in night. Thank you. Hi, I am Mithilan. Happy Independence Day to all. I am so India national symbol. This is peacock, national bird. This is tiger, national animal. This is lotus, national flower. This is mango, national fruit. This is rupee, national currency. Bye bye, thank you. அதோ பாரு ரோடு மேல காருக்குள்ள யாரு நம்ம மாமா நேரு என்ன சொன்னாரு, நல்லா படிக்க சொன்னாரு, நல்லா படிக்காத பிள்ளைங்களுக்கு ஊசி குத்த சொன்னாரு. நான் நல்லா படிப்பேன், நாட்டுக்காக உழைப்பேன். ஜெய் ஹிந்த். அனைவருக்கும் சுதந்திர தின வாழ்த்துக்கள். நான் இப்போது நமது தேசிய கொடியை பற்றி பேசப் போகிறேன். நமது தேசிய கொடி மூவர்ண கொடி. நமது தேசிய கொடியில் 3 நிறம் உள்ளது. காவி, வெள்ளை, பச்சை. நடுவில் நீல நிற அசோக சக்கரம் உள்ளது. காவி வீரம், பலத்தை குறிக்கிறது. வெள்ளை உண்மையையும் தூய்மையையும் குறிக்கிறது. பச்சை பசுமையும் செழிப்பையும் குறிக்கிறது. ஜெய் ஹிந்த். Good morning. This is Indian flag. This is Saffron. This is white. This is green. Dharma. And Satara.